So, hi, hello everyone. Good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مساء الخير عليكم جميعا. Excuse me, I'll speak today in two languages, Arabic and English. معلش اليوم هنتكلم بلغتين إنجليزي وعربي because I want this video to reach as much as it can, as many people as it can in all over the world. يعني بالفيديو هذا يوصل أكبر عدد ممكن من المشاهدين في جميع العالم. Because today I will talk about very critical secrets about the emergence of coronavirus in China, especially in Wuhan. يعني اليوم هنتكلم على أسرار خطيرة جدا وجدا جدا حول خروج وكيفية خروج فيروس كورونا من الصين وخصوصا في مدينة ووهان. So today we will talk how it emerged really from Wuhan. I'll try to be short. هنحاول نكون مختصر and I'll go directly to the point. هنمشي دغري في الموضوع. I will not say any expectations today or my fantasy. It's all true and I'll confirm every sentence with the proofs and you'll see it by yourself. اليوم مش هنقول أي كلام من راسي ومش هنقول خيالات علمية ولا تحليلات من عندي، كلها بالأدلة وهتشوفوهن توا بعيونكم. تمام؟ حلقة اليوم حلقة خطيرة جدا إن شاء الله. I'll show you now one very important research. You can see it. We can read it together. Here you can see new coronaviruses emerges from bats in China devastates young swine. The date is 4 April 2018. تشوفوا هنا في العنوان فيروسات كورونا الجديدة نيو تخرج من الخفافيش في الصين وتصيب إناث الخنازير الصغيرة. تاريخ البحث هذا أمتى؟ 4/4/2018 4/4/2018 4th of April 2018. New coronaviruses. فإن في فيروسات كورونا جديدة emerged from bats خرجت من الخفافيش in China في الصين وأصابت young swine أصابت الخنازير. الكلام هذا مش كلام أحمد جواد. This is not my opinion. This is true. You can check it here. You can see it. NIH National Institute of Health. NIH National Institute of Health. هذا المعهد القومي للصحة مش كلامي. 2018 فيروسات كورونا الجديدة هذه خرجت من الخفافيش إلى الخنازير. Let's go directly to the research. A newly identified coronaviruses that killed nearly 25,000 piglets in 2016-17 in China emerged from horseshoe bats near the origin of the severe acute respiratory syndrome coronavirus SARS-CoV. فيروسات كورونا التي تم اكتشافها جديدا والتي قتلت حوالي 25 ألف خنزير صغير في عام 2016-2017 في الصين خرجت من خفافيش التي تسمى حدوة الحصان. نوع الخفافيش حدوة حصان بجانب المصدر الذي خرجت منه فيروسات كورونا التي سببت مرض السارس أو التهاب الجهاز التنفسي الذي خرج في عام 2002 which emerged in 2002 in the same bat species اللي هو طلع في سنة 2002 في نفس نوعية الخفافيش اللي هي نوعها الهورس شو بات أو هي الخفافيش ذات نوع حدوة الحصان. The new virus is named swine acute diarrhea syndrome coronavirus SARS-CoV. الفيروس هذا الجديد تم اكتشافه في 2018 الفيروس هذا سموه swine acute diarrhea syndrome coronavirus اللي هو الفيروس اللي يسبب في الإسهال في إناث الخنازير. الكورونا فيروس هو نفس تركيب السارس كوف. He has the same identical genetic identity to the SARS-CoV. It doesn't appear to infect people and take care here. They said it doesn't appear to infect people. هنا يقولوا وانتبهوا للنقطة هذه يبدو أنها لا تصيب البشر. تحقوا فيه الكلام؟ يبدو أنها لا تصيب البشر. هذه الفيروسات الخطيرة بتاع كورونا فيروس اللي طلعت في 2016-2017. These new critical viruses.
متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنروي لكم قصة انتقام الملاكم المتوحش مايك تايسون للملاكم الأسطوري الأعظم. I'll show you. Let me change the music. Okay. It doesn't appear to infect people. مش هتصيب البشر. Unlike SARS-CoV, which infected more than 8,000 people and killed 774. مش كيف السارس، فيروس السارس اللي قتل أكثر من 8,000 إنسان، أصاب أكثر من 8,000 إنسان وقتل 774. No SARS-CoV cases have been identified since 2004. من عام 2004 ما عادش اكتشفوا حالات سارس جديدة. فيروس السارس الكوف الأول هو and the new virus now COVID-19 is called SARS-CoV-2. الفيروس كوفيد 19 اللي تو الجديد هذا يسموه فيه SARS-CoV-2 2 اللي هو SARS-CoV-1 هو اللي طلع في 2002 SARS-CoV-1 which has been emerged in 2004. The study investigators identified SARS-CoV on 4 big farms in China's Guangdong province. On 4 big farms in China's Guangdong province. I'll show you this Guangdong province. الباحثين اكتشفوا فيروسات السارس هذين طلعن وين؟ في 4 مزارع في الصين. في 4 مزارع شنو؟ خنازير. 4 مزارع خنازير في الصين في مقاطعة اسمها غواندونغ. مقاطعة غواندونغ هي مكان المقاطعة هنا. This is Guangdong province. This is Guangdong province here. Okay. The work was a collaboration among scientists from EcoHealth Alliance, Duke Medical School, Wuhan Institute of Virology, and take care here, Wuhan Institute of Virology. العمل هذا، البحث هذا كان يجروا فيه من علماء من تحالف الإيكو هيلث والمدرسة الطبية ديوك NUS ومعهد ووهان للفيروسات. معهد ووهان للفيروسات and other organizations ومجموعات أخرى. Take care of Wuhan Institute of Virology. They were conducting this study. فمعهد ووهان للفيروسات كان يجري في هذا البحث. This research was investigating 4 big farms in China. يدرس في 4 مزارع خنازير في الصين، قلنا في مقاطعة غواندونغ. تمام؟ and was funded by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. وكان مدعوم البحث هذا من قبل المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. part of the National Institute of Health. وهو جزء من المعهد الوطني للصحة. وتم this research is published in the journal Nature. وتم نشره في الجورنال Nature. The researchers say the finding is an important reminder that identifying new viruses in animals and quickly determining their potential to infect people is a key way to reduce global health threats. الباحثون قالوا ركزوا على النقطة دي. الباحثون قالوا إن الاكتشاف هذا مهم جدا. Remember, please remember this research is in 2018. 2018. ذكروا كويس إن البحث هذا في 2018 نحن نحكي. تمام؟ قال لك الريسيرشرز هنا قالوا ان الاكتشاف هذا ان الفيروسات هذه ممكن اللي اصابها من تقلها من الخفافيش الى الخنازير في الصين في مقاطعه غواندونغ اكتشاف مهم جدا، لانه ممكن يوري ان في فيروسات جديده من الكورونا فيروسز في الحيوانات ممكن تنتقل بسرعه وتسبب خطر كبير وتعدي البشر. infect people, potential to infect people is the key way to reduce global health threats. لازم نحن نكتشفوا ان هاي حتكون هي الطريقه الرئيسيه ان نقصوا الخطر العالمي، تهديد الخطر العالمي على كوكب الارض. global health threats هذا تهديد عالمي لكوكب الارض. الكلام هذا في 2018. This is all in 2018. So SARS-CoV began killing piglets on a farm near Foshan in Guangdong province in late October 2016. الفيروس هذا SARS-CoV اللي هو نفس السارز بس زي هذا يجي في الخنازير، تمام، واللي هو نفس SARS-CoV-2 الجديد اللي هو الكوفيد 19 كيف بعضا بدأ يقتل في الخنازير الصغيرة. began killing piglets when on a farm near Foshan, Guangdong province.
في مزرعة بدأ يقتل الخنازير. لاحظوا أنه هو قاتلة، قدر يقتل الخنازير الصغيرة في مزرعة قريبة من منطقة فوشان in Guangdong province في محافظة Guangdong في late أكتوبر 2016 في نهاية أكتوبر 2016. به وين تقع هذه فوشان؟ فوشان in Guangdong. This is Foshan city. This is Foshan city in Guangdong province. هذه مدينة فوشان اللي فيها المزارع where 4 farms or big farms were here in Foshan city. الأربع مزارع بتاع الخنازير كان هنا في مدينة فوشان in Guangdong province أو في محافظة Guangdong. تمام. بوهان وين؟ Where is Wuhan city? This is Wuhan city. So this is Wuhan city and the National Institute of Virology is located here in Wuhan. والمعهد الوطني للفيروسات أو المعهد القومي للفيروسات موجود هنا في ووهان. And the farms, 4 farms, big farms were infected, which were infected by coronaviruses, were here in 2016. والأربع مزارع الخنازير اللي أصابتها العدوى بالفيروس كورونا كان في 2016 كان هنا. تمام. وهذه ووهان. This is Wuhan city and this is Foshan. Wuhan, Foshan. Okay. The farms here and the pigs, infected pigs by corona are here. الخنازير اللي يصيبن كان هنا. How come the COVID-19 or the new virus emerged in Wuhan? كيف انتقل وطلع الفيروس هذا من الخنازير هنا الووهان هنا؟ كيف انتقل الووهان من فوشان to Wuhan? From Foshan to Wuhan. How does it transmitted from here to here? If there is an outbreak should be here, not in Wuhan. لو في عدوى أو انتشار طلع للمرض مفروض إنه يطلع من المزارع اللي هنا مزارع الخنازير في فوشان، ما يطلعش من ووهان. ووهان شن فيها ووهان؟ Was located in Wuhan. We said is the National Institute of this one, the National Institute of Virology in China, Wuhan. Biosafety Level 4 Laboratory, Wuhan Institute of Virology, China. هذا هو المركز الأبحاث الفيروسات، مركز أبحاث الفيروسات في ووهان في الصين هو هذا. وهنا يسموا فيها Biosafety Level 4. Level 4 اللي هو المستوى الرابع. المستوى الرابع هذا هو بتاع شنو؟ What does it mean Level 4? Biosafety Level 4. This is the laboratory in Wuhan Institute of Virology, China. What does it mean by Level 4? شنو يعني Level 4 المستوى الرابع؟ The Level 4 laboratory is dedicated to the research of severe infectious diseases. Take care here. Outline the sentences. Severe infectious diseases. إن هذا المستوى الرابع هو مخصص لأبحاث المعدية الخطيرة. الأبحاث المعدية الخطيرة. المستوى الرابع في ووهان تشاينا فيرولوجي هو المعهد. This is the institute, Virology Institute in Wuhan. Level 4. Level 4 which is dedicated to the severe infectious diseases. وهو هذا المسؤول عن الأبحاث هنا. تمام. Now let's go to the story. How did it started? Who's responsible for this outbreak? And this is the most important question in this dilemma. Who is the patient zero in the coronavirus outbreak? والآن نجول أهم قصة في الموضوع كله. من أول شخص في العالم وفي الصين أصيب بكورونا فيروس اللي هو يسموه فيه الحالة 0 أو patient zero. Who is the patient zero in the coronavirus outbreak? فمن هو الأول مصاب في العالم هو في الصين ومسؤول عن هذا الانتشار. First, let's start with the official Chinese government story, which said that a woman, a Wuhan shrimp seller, identified as a coronavirus patient zero. في البداية خلونا نبدأ بالقصة والرواية اللي روتها الحكومة الصينية، وهي أنها قالت أن الفيروس هذا أول ما طلع أول شخص أصيب به والكيس patient zero أو كما تشوفوا هنا البيشنت زيرو أو الحالة 0 هو عبارة عن مرأة، هي مرأة من ووهان تشتغل في سوق الأسواق، بائعة جمبري Wuhan shrimp seller. He is the first case or patient zero.
she works in livestock market. وهي تشتغل في سوق للحيوانات الحية. ركزوا، سوق للحيوانات الحية. تمام. This is a 57-year-old female shrimp seller in China's Wuhan city. The originating point of coronavirus pandemic has been identified as one of the first victims of coronavirus, which has claimed nearly 28,000 lives around the world so far. في مرأة عمرها 57 سنة تبيع في الجمبري في الصين في مدينة ووهان. قالوا هي اللي هي المكان اللي انطلق منها الجائحة، وهي صنفت ان هي اول ضحيه لفيروسات كورونا، واللي هي طبعا في الوقت هذا the time 30 March of 2020 they said they have this virus has been infected about 28,000 lives. ففي تاريخ 30/3 قالوا انه هو كان وقت المصابين عددهم 28,000 وقت المقاله هذه. تمام. According to the media reports, the coronavirus patient zero who made a fully recovery in January after 1 month long treatment. ان هذه المرأة بعد هي صنفوها الحالة 0 وأصيبت بالكورونا فيروس، صار لها شفاء تام في يناير بعد شهر من الإصابة. Believes the Chinese government could have checked the spread of the disease had it acted sooner. وان هي الحكومة الصينية اشتغلت في أسرع ما عندها. Wei Guiqian, as identified by the Wall Street Journal, was selling shrimps at the Huanan seafood market on December 10th when she developed a cold. المرأة هذه اسمها وي جويكسان، وهي صنفوها من قبل صحيفة الول ستريت ان هي كانت تبيع في جمبري في سوق الأطعمة البحرية والحيوانات الحية في ووهان في تاريخ 10 ديسمبر، وهي أصابها برد. Believing she had the common flu، ما معتقدين ان هي عندها البرد الشائع، نزلة برد عادية. We went to a local clinic for treatment where she was given an injection, the Mirror UK reported. وهي عدت تحسب عندها برد عادي، عدت العيادة جنبها بيشتغل العلاج وعطوها إبرة ودواء وخلص. However, we continued to feel weak and visited 11th hospital in Wuhan a day later. على كل حال المرأة هذه اللي هي هذه شعرت بأن هي عندها ضعف، وعدت زارت مستشفى ال 11th hospital في ووهان ثاني يوم. The feeling of lethargy persisted and we visited one of the biggest medical facilities in the region, Wuhan Union Hospital, on December 16. وما زالت تشعر بالتعب والإرهاق، وعدت زارت واحد من أكبر المستشفيات في المنطقة اللي هو اسمه مستشفى ووهان الاتحادي أو ووهان يونيون هوسبيتال في تاريخ 16 ديسمبر. At the Union Hospital, we was told her sickness was ruthless and that many from Huanan market has visited the hospital with matching symptoms. وفي المستشفى شنو قالوا له المستشفى الاتحادي هذا انه اعراضها كانت قويه جدا وقاسيه، وفي ناس واجد جو كانوا موجودين في السوق ووقتها جو للمستشفى بنفس الاعراض. At the end of December we was quarantined when doctors related the emergence of coronavirus with the seafood market, the Mirror quoted Chinese news outlet the paper. وفي نهاية شهر ديسمبر هذه حطوها في الحجر الصحي لما الدكاترة اللي لهم علاقة لما الدكاترة حسوا ان في علاقة بين ان عملها هي في السوق هذا وفي اصابتها بكورونا فيروس. تمام. The article in the paper concluded that the new coronavirus is likely to become the 5th endemic coronavirus in humans. Coronaviruses clearly have the ability to cross the species boundaries and to adapt to a new host, which allow us to more directly predict more coronaviruses in the future. وهذه مهمة، الجملة هذه مهمة جدا جدا. قال لك هنا في الصحيفة أو المقالة هذه تستنتج أن فيروس كورونا الجديد هذا هو خامس وباء يدير كورونا فيروس في تاريخ البشرية. خامس وباء يدير لنا فيروسات كورونا في تاريخ البشرية، وأن فيروسات كورونا have the ability to cross the species boundaries، عندها القدرة أن هي تتخطى الأنواع الكائنات وتعود عليه كائنات مضيفة جديدة adapt to new hosts. فهي ممكن تنتقل كما قلنا من الخفافيش إلى الخنازير إلى البشر، which allows us to more directly predict more coronaviruses in the future. وهذا للأسف يخلينا نتوقع أنه ممكن حيصير
أوبئة جديدة أو جوائح جديدة لا سمح الله بعد عدة سنوات من جديد من فيروسات كورونا، لأن هذه 5 مرة تديرهن. تمام. So now this is the official government story which said this woman is the patient zero. هذه قصة من تقول فيها الحكومة الصينية وقالت إن هي هذه البيشنت زيرو. تمام. Let's go to another story here. Let me search for it. There is another story. This is the living stock market. هذا واحد من الأسواق الحية اللي في الصين. تشوفوا فين؟ هذه أسواق الطعام في الصين. تمام. في رواية أخرى يقول there is another story said here. في قصة أخرى، رواية حكينا الرواية الرسمية بتاع الحكومة الصينية، لكن في رواية أخرى شائعة وحنحكوها توا. There is another story apart than from that of the official government story, which is called the new coronavirus outbreak. In January 2020, the Institute of Virology was rumored as a source for the 2019-20 coronavirus outbreak as a result of allegations of bioweapon research. ففي رواية أخرى اللي هي تدعي إنه هو عبارة عن سلاح بيولوجي، bioweapon research، سلاح بيولوجي، وخرج من ووهان، من Institute of Virology اللي هو معهد الفيروسات في ووهان في 2020. فهذه النظرية اللي من قبل حكينا عليها اللي قلنا نظرية المؤامرة or some people called it conspiracy theory, and we have discussed it before in my previous videos. وتكلمت عليها في الفيديوهات السابقة النظرية هذه. Now we have some proofs for this theory. الآن عندنا أدلة على النظرية هذه. What does theory says؟ عشان تقول النظرية هذه قلنا allegations of bioweapon research. According to report by Central News Agency quoting Beijing Today, Huang Yaling, a postgraduate student of the Wuhan Institute of Virology of the Chinese Academy of Sciences, was the first patient zero. This is the first patient zero infected with the Wuhan pneumonia and began to spread the virus. في الرواية الثانية تقول شنو؟ تقول إن أول شخص أصيب مش المرأة اللي بدري حكينا عليها هذيك المسكينة اللي في سوق الحيوانات، لا، إنه هو أول شخص مصاب اسمه هوانغ يانلينغ، a postgraduate student، طالب دراسات عليا of the Wuhan Institute of Virology، معهد وان للفيروسات، اللي وريتكم صورته، معهد وان للفيروسات اللي هو هذا معهد وان للفيروسات. فالطالب هذا هو البيشنت زيرو. A postgraduate student of Wuhan Institute of Virology of the Chinese Academy of Sciences، هو طالب دراسات عليا في معهد وان للفيروسات في الأكاديمية الصينية للعلوم. Was the first patient zero، إنه هو أول شخص حالة 0 infected with the Wuhan pneumonia and began to spread the virus. وهو أول من أصيب بالتهاب رئوي في ووهان وبدأ هو ينشر في الفيروس، مش المرأة هذيك. However, researchers at the virus laboratory denied these claims and guaranteed that no one was infected by the virus. وعلى كل حال الباحثين اللي يشتغلوا في المعهد هذا بتاع ووهان للفيروسات في المستوى الرابع انكروا القصة هذه والادعاءات هذينا، ومعنا اسمه موجود. We know his name Wang Yanling، والطالب postgraduate student. They denied all these stories and they denied these claims and guaranteed that no one was infected by the virus. وانكروا كل القصص والادعاءات هذينا وقالوا ما فيش حد أصيب بالفيروس هذا. The claim was debunked as a conspiracy theory by the Washington Post in a piece titled "Experts Debunk Fringe Theory Linking China's Coronavirus to Weapons Research". وهو الادعاء هذا فضح عن طريق نظرية المؤامرة التي تم نشرها في جريدة الواشنطن بوست، إن هو إمكانية الصين تستعمل الكورونا فيروس كسلاح بيولوجي weapons research. تمام. So now this is the Institute
of virology in China. هذا معهد الفيروسات في الصين. And now I'll show you very interesting thing. First, let's go back to our story. We said here, this article, the first infection in 2018, new coronaviruses emerges from bats in China, devastating young swine. And there are four big farms in a city called Fushan, right? In a city called Fushan. قلنا هنا ردوا لموضوعنا نحن هنا قلنا في البحث هذا اللي هو في 2018 الفيروسات اللي طلعت من الخفافيش للخنازير وصاب البشر كان في 4 مزارع خنازير وين في فوشان. وفوشان, where is Fushan city? This is Fushan city. Where is Wuhan? This is Wuhan. So the viruses should be, the outbreak should be here, not in Wuhan. Should be here. There is also big farms in Wuhan. There are many big farms in Wuhan. في عدة مزارع في ووهان للخنازير, which combined annual pig production of 1.5 million pigs, are pooling investment of millions into new farm. ووهان also لديها مدينة ووهان أصلا فيها مزارع خنازير, ولكن المفروض قلنا أنه هو الوباء يطلع من مدينة فوشان هنا ما يطلعش من مدينة ووهان. باهي. Now the virus and the pigs are infected here, so the outbreak should be here. Why it happened in Wuhan, where is the Institute of Virology here? So they said in the study, ليش ما طلعش الوباء من هنا فوشان وطلع من ووهان؟ ووهان ما فيهاش إلا معمل فيروسات فقط, يعني معمل فيروسات, والوباء كان هنا في الخنازير الموجودة في المزارع هنا. لكن ردوا البحثنا الأول. We come back to this research. What they said. Investigators confirmed that connections of SARS-CoV اللي هو فيروس أصاب الخنازير, this virus which infected the pigs in the farm in Foshan, to bats by identifying the new viruses in the small intestine of piglets from the outbreak. Okay, they determined that genetic sequence of SARS-CoV is similar to that of bat coronavirus discovered in 2007 and looked for evidence of SARS-CoV in bat specimens collected from 2013-2016 in Guangdong province. لاحظوا اكتشفوا انه هو هذا التركيب الجيني للفيروسات هذين اللي اصابت العدوى في فوشان اللي فيها مقاطعة غواندونغ هو نفس التركيب الجيني بتاع السارس اللي طلع في 2007, واللي هو طبعا هذا قلنا في 2018 البحث هذا, وهو نفسه قلنا في 2018 2018, وقلنا هو نفسه اللي اصاب هو نفسه اللي قاعد تو شنو الكوفيد 19 او and now this is became COVID-19. The new viruses appeared in 71 species. Okay. The researchers also tested 35 farm workers who had close contact with sick pigs, none of whom tested positive for SARS-CoV. And this is very important information. They tested 35 farm workers who had close contact with sick pigs, none of them whom tested positive. So the infection and outbreak had not come from Foshan city or this Guangdong province. هم هنا فحصوا البحاث فحصوا 35 مزارع اللي كان عندهم اتصال مباشر مع الخنازير المريضة المصابة بالفيروس كورونا هذا, وما فيش واحد فيهم كان بوزيتيف. None of them whom tested positive for SARS-CoV. يعني من الإصابة والأوتبريك ما كانش من المزارعين اللي في فوشان. Currently 6 coronaviruses are known to cause disease in people, but so far only two of them, SARS-CoV and Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, have caused large outbreaks of fatal illness in people. قال لك حاليا في 6 أنواع من فيروسات كورونا معروف أن هي ممكن تصيب البشر. 6 أنواع من فيروسات كورونا ممكن تصيب البشر, لكن الآن تو 2 بس منهن. 2 اللي هن السارس-كوف اللي طلع في 2007 والميدل ايست ريسبيراتوري سندروم اللي هو اللي طلع في 2012, هذين فقط اللي هن دارا لارج اوت بريكس اللي هن دارا وباء كبير وفيتال إلنس اللي وباء قاتل في البشر. كلام هذا كله امتى؟ في 2018 2018. So only 2 from 6 and now become 3
وتو قعدن 3 قبل كانوا 2 بس من الستة المعروفات هنا، تو قعدن 3 اللي ضفنا لهم الكوفيد هذا اللي هو قلنا طلع، اثبتنا في الدراسة هذه انه هو طلع من الخفافيش from bats in China to young swine اللي هن الخنازير الصغيرة، انتقل من الخفافيش الى الخنازير. وين انتقل؟ where this happened? Here in Foshan farm, big farms in Foshan. هنا صارت القصة هذه وين؟ في فوشان مزارع خنازير. How did the virus transmitted from bats to pigs here in Foshan? كيف انتقل الفيروس من الفيروس انتقل كيف من الخفافيش إلى الخنازير؟ The bats eat fruit and then they drop this fruit down on the earth, and this fruit will be contaminated with bat saliva. Then pigs will come and eat these fruits and eventually will get infected. الخفافيش تاكل في الفواكه بعد تاكل الخفافيش الفواكه تطيح منها على اللطاء، تجد الفواكه هذه ملوثة بلعاب الخفافيش. الخنازير هنا في منطقة فوشان في 2016 و 2018 in 2016 and 2018 pigs here ate these fruits which are remnant from bats food اللي هن بقايا من طعام الخفافيش كلتهن and they got infected وقعدوا مصابين. تمام. المفروض قلنا الاوتبريك should be here، ان الانتشار المفروض يكون هنا. how it come in Wuhan here. So the only explanation for this, for transmission from this outbreak here and here in Wuhan, is that this virus was taken from these pigs to be studied here in Wuhan Institute Virology. التفسير الوحيد انه كيف انتقل من هنا لهنا، ان هم في مركز ووهان للفيروسات خدوا عينات من الخنازير المصابة هذين باش يدرسوهن. And they studied this, they took these samples, the virus sample from Foshan here, and they brought it to Wuhan Virology Institute. وجابوها هنا المعهد ووهان للفيروسات to study these viruses، عشان يدرسوا الفيروسات هذين and to study the ability of these viruses to infect humans. And these studies was conducted here. وهم داروا الدراسة هذه باش يشوفوا ان هل القدرة بتاعه انه هو ممكن يصيب البشر ولا can cause disease in people. فبالتالي جابوه وين؟ في المعهد هذا، وهو ممكن اللي سبب العدوى اللي حكينا عليها هذه اللي هو في كورونا فيروس. Another important thing, very important thing. Google Maps moved the Wuhan Institute of Virology 15 miles away from the wet market. خرائط جوجل تغير مكان معهد الفيروسات هذا، معهد ووهان للفيروسات 15 ميل بعدوه من السوق بتاع الحيوانات الحية. أو moved Wuhan Institute, Google Maps moved Wuhan Institute of Virology 15 miles away from the wet market. تشوفوها هنا. You can see here Google Map before screenshot 24 of January. Here in Google Maps Wuhan Institute of Virology. معهد ووهان للفيروسات كان هنا يوم 24 يناير. معهد ووهان للفيروسات كان هنا يوم 29 يناير 29 January Wuhan Institute of Virology changed it to be here, away from the market. بعدوه من السوق بتاع الحيوانات. تالي الخريطة واضحة. تشوفوا كيف غيروا مكان الموقع بتاع الفيروسات، معهد فيروسات غيروا مكانه. فبالتالي as I explained to you, so the real story, as I showed you now by all proofs, the real story is like this. وتوا حنحكي لكم القصة الحقيقية باختصار كيف ما وريتكم بكل الأدلة. The coronavirus has emerged in 2016 up to 2018 in big farms in Foshan city in Guangdong, I think it's named like this, Guangdong province in China.
in the south of China. إن فيروسات كورونا هذينا، فيروس كورونا الجديد هذا طلع من الخنازير، في مزارع الخنازير في 2016 2018 في مدينة فوشان في مقاطعة غوانغونغ في جنوب الصين في 2016 2018. And in 2018 scientists from Wuhan Institute of Virology had took samples of these viruses from Foshan cities, big farms in Foshan cities, to study the ability of these viruses to infect humans. And this experiment was conducted in 2018-2019 in Wuhan Institute of Virology. بعد جو العلماء اللي في موجودين في معهد ووهان للفيروسات عدوا شافوا ان في فيروس جديد هذا كورونا فيروس في 2016 2018 ضارب الفيروسات الخنازير، ضارب الخنازير هذين مزارع الخنازير في مدينه فوشان في جنوب الصين. عدوا جابوه لان because the outbreak didn't come in Foshan, it was in Wuhan. لان الانتشار اللي صار مش في العدوى اللي صارت مش في فوشان، صارت في ووهان. and the pigs are in فوشان والخنازير في فوشان. لذلك هم اخذوا عينات من الخنازير اللي في فوشان ونقلوهم للمعهد لوهان وداروا عليهم الدراسه بتاعهم ان هي the study was to detect the ability of these viruses to infect a human being. وهي التجربه كانت ان هم بيجربوا هل فعلا الفيروسات هذه ممكن تصيب البشر او لا. And I expect they inject real human tissue or human cells by these viruses which has been taken from these pigs cells and they injected in real human cells in Wuhan Institute of Virology. واعتقد ان هم اخذوه فعلا فيروسات حقيقيه من الخنازير هذين اللي في فوشان وجاء حقنوا بهن نسيج حي بشري آدمي، خلايا بشريه آدميه في معهد ووهان في الصين في ووهان، معهد ووهان للفيروسات. حقنوا به خلايا هذين باش يشوفوها هل ممكن تصيب الخلايا البشريه او لا. And eventually this cells become infected, and that student, we told you his name. I told you his name before, as I showed you. He was a postgraduate student. He was the first case or case 0 infected, and he infected the whole world after this lab experiment. وقلنا لكم اسم الشاب الصيني المبدري وهو طالب دراسات عليا في المعهد هذا. هو أول من أصيب أثناء التجربة هذه وبجرب أنه من الخنازير تخش البشر أو لا، وبالتالي كان هو أصيب أول واحد. والمعهد كان بقرب سوق الحيوانات الحية في ووهان. And this Institute of Virology was too close to the market of living stocks in Wuhan. And as I showed you, the Google Maps has transferred a little bit 15 miles away. This has relocated Wuhan Institute of Virology 15 miles from Livestock Market, so the Chinese government can cover a little bit this story. وشفتوا وريتكم وحدكم ان الحكومة الصينية كيف غيرت خرائط جوجل باش تبعد معهد ووهان للفيروسات من السوق الحيوانات الحية هذا وبعداتها وخلاتها وين 15 ميل بعيد عليها. وطلعت القصة الأخرى. And the Chinese government created another story about that girl who claimed to be the first case or case 0 in that market. وطلعوا قصة بتاع هذه المرأة مسكينة أنها هي بايعة جمبري شريم سيلر أنها هي أول حالة تعرف. وبالتالي هي هذه القصة الحقيقية. وأعتقد أن and I believe that Italy has been infected because they imported some porks of China. Maybe this is another theory. أنا أعتقد أن إيطاليا تمت إصابتها لأنها استوردت خنازير مصابة من الصين، وهذا تفسيري أنا وهذه نظرية ممكن مثلا ما تأكدش منها. I haven't confirmed this theory yet. I will study it. I promise you that I will study this theory that maybe Italy has become infected because they imported pork from or swine from China. وأنا نوعدكم أني هنحقق في النظرية هذه أنه هل فعلا إيطاليا أصيبت لأنها استوردت خنازير من الصين. Let me give you another information. Italians are the biggest eaters of pork all over their food. والطليان هم أكثر ناس يأكلوا من أكثر ناس يأكلوا في الخنازير، يعني من أحد الدول، في دول أكثر منها. So I have to say an advice for Italian people. وبالتالي أصبح لي موجه رسالة للشعب الإيطالي. Popoli d'Italia, per favore, ascoltami per favore, non mangiare
non mangiare le miele, non mangiare le miele perché le miele porta il virus, perché le miele porta il virus. People of Italian people, please listen to me. I advise you not to eat any pork anymore, at least this time, because it may carry this virus. الشعب الإيطالي العزيز أرجوكم حاولوا تبتعدوا عن أكل لحم الخنزير في الفترة هذه، لأن ممكن الخنزير هذا يحمل الفيروسات. Thank you very much and see you later or in another video. وشكرا لكم وليلتكم سعيدة. Good night. Goodbye.